So students, can you hear? So students, can you hear my voice? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Only 1 yes. What about the rest? Hariharan, Lokita, Murali Krishnan, Shakti, Shreya, Varshini. Present, ma'am. Yes. Present, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Hear me? Okay. Okay. திரும்ப கேக்குறதா உங்ககிட்ட வாய்ஸ் கேக்குதான்னு இதுக்கப்புறம் ஒரு பேஜ் ஆட் பண்ண முடியுமா? நான் சால்வ் பண்றது பேஜ் ஆட் பண்ண முடியுமா? போச்சு. Thank you. Okay. Participants 10 நீங்க வந்துட்டீங்களா இதுல ஜாயின் பண்ணிருக்கீங்களா? ஓகே ஓகே. அன்மியூட் பண்ணிடலாம். Okay. So yes. So last class, you remember what are all the things we have seen? Huh? Concentration terms we have seen. Molarity, molality, we have solved some problems. Do you remember? So last class we have seen some problems, right? This problem have you solved? Find the molality of 500 ml of aqueous solution. This problem solved, okay. Yes, ma'am. Okay. Students present in online, be more interactive, okay? Okay. Yes. So next one is mole fraction. See, coming to this topic, mole fraction, here, which means,
See, if there is a beaker is there in front of you. Imagine there is a beaker is in front of you. So in this beaker, I'm adding 10 ml of solution, and in this 10 ml of, sorry, keep it as solvent, and I'm adding 5 grams of some solute. It can be of salt or sugar or anything. Now I'm completely dissolving this solute into the solvent, which means what happens here? The solute will be completely dissolved in the solvent. So you will be getting a solution. In this mixture, the solution will be there. So in this solution, how many amount of solute is present mole wise? How many amount of solvent is present mole wise? That is mole fraction. Okay. So here, definitely in this solution is a mixture of solute and solvent. Correct. So how much amount of solute is present mole wise? How much amount of solvent present mole wise? That is your mole fraction. So here you can see I have displayed the formula in front of you. X is denoted by mole fraction. Okay, mole fraction is denoted by X. So what is molarity denoted by? The symbol small m or capital M? Capital M. Molarity, small m. Very good. Okay. So here this mole fraction is denoted by X. So you can see mole fraction of the solution is equal to mole fraction of the solute plus mole fraction of the solvent. Okay. So which means always do remember one thing. Your mole fraction of the solution is always 1. How we are taking? Let's suppose if a solution, solute and solvent is equal to 100%. Okay. So which means you are lighting like this. Solute and solvent is equal to 100%. We are writing in this way, correct? So which means both of the things joined together making 100%. Likewise, here not in terms of person. Number person normal 100 divided by 100 it's 1, right? So that we are written in that way. Mole fraction of your solution is equal to mole fraction of your solute plus solvent. So both this solution will always equal to 1. So from this we can determine the mole fraction of the solvent, which is, take this here, 1 minus mole fraction of the solute is equal to mole fraction of your solvent. Clear? So this is a clear-cut formula. So always to determine the mole fraction of your solute, the formula is number of moles of solute. This N is number of moles of solute. Number of moles of solute divided by number of moles of solute plus number of moles of solvent. In otherwise, you can say this as total number of moles present in the solution. Solution and solute and solvent. Purida, you can see this will confuse you, but once you are just solving the problem, you will have a kind of clear view. Okay, so you can also write this as number of moles of solute, okay, divided by total number of the moles that is present in the solution. This solution is nothing but a mixture of solute and solvent. So what is the formula of number of moles? Given mass divided by molar mass. So this is a formula, given mass divided by molar mass. So now can you try this problem? A students present in online, try this problem and reveal the answer. Yeah. So here, first one is mole fraction of solute and solvent. What is the formula? Mole fraction of the solute is equal to number of moles of solute divided by number of moles of solute plus number of moles of solvent. This is a formula, right? Now apply it. Yes, let me see who's the first online student who's answering this question. So number of moles na given mass divided by molar mass. So can you say what is your mole fraction of your solute? So first one, number of moles of solute is equal to given mass divided by molar mass. So what is the given mass in the question? 40. Molar mass?
of 40. sodium hydroxide? Ma'am, 40. 40, very good. For sodium, it's 23. For oxygen, it's 16. And for hydrogen, it's 1. It's 40. So 40 divided 40, it's 1. So now we have calculated number of moles of solute. Number of moles of solvent calculate panlama next. Got a? What's your answer? 180 divided by 18, ma'am. 18. 150 varum. H2O oda molar mass. Ma'am, For hydrogen, 2 atoms of hydrogen na 2. For 1 oxygen, atomic mass is 16. You have to know for the first 20 elements atomic mass, you have to know it. Okay. For hydrogen 1, helium 2, and the mari you have to know it. Okay. So 180 divided by 18, which is nothing but 10. Now substitute this in formula. Formula substitute padanga. Number of moles of solute is 1 divided by number of moles of solute plus solvent, which is 1 plus 10. So 1 divided by 11. What is your answer? Ma'am, 1 by 11, ma'am. 1 by 11. That's the answer in 1 by 11. Da. You're right. Final answer 1 by 11. What about what? 0. Very good. 0.09. So if what we have found? Mole fraction of the solute. What is the next one we have to find out? Mole fraction of the solvent. Already I know formula. Mole fraction of the solvent is equal to 1 minus mole fraction of solute. So 1 minus on the value pota easy amandirma. Yes. So mole fraction of your solvent is equal to 1 minus mole fraction of your solute. So which means 1 minus 0.09. So 1 minus 0.09 enna? Ma'am, can you repeat the question? Look at this question. Oh, question. What is this answer? Mole fraction of solvent 1 minus 0.09. That's it. Do you understand all the steps? Yaru pesringa Hariya? Hari or No, ma'am, Murali? Abhinav. Abhinav. Yes, ma'am, I understand. Abhinav. Okay. What's your answer? What's your answer? 1.09 or 0.91. So 0.91 is your final answer. So now we have got the mole fraction of your solute. This is your mole fraction of your solute and your mole fraction of your solvent. Do you have any doubt in this problem? No, ma'am. Everyone, Lokita, Shreya, Varshini, everyone? Yes, ma'am. Clear, ma'am. Clear. So now I'll give some problems. Try pandringla. Okay, problems try pandringla. Yes or no? Okay, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Okay, let's see. So guys, tomorrow you will turn up here. Nalik varvingla, everyone. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Only 2. Yes, ma'am. What about the rest? When we can discuss the? I plan to discuss the exercise questions today. If no one is there means it will be not good. Okay. Now this is your first question. I'll write it. See, tomorrow first half an hour to 45 minutes we can discuss the exercise question. Then we can move to chapter 2. Please show your presence. Okay. Okay, ma'am. Calculate the mass percentage of benzene C6H6 and carbon tetrachloride, that is CCl4. If 22 gram of benzene is dissolved in 122 gram of carbon tetrachloride.
This is your question. Okay. So I think நீங்க இந்த பார்ட் நடத்தும்போது வரல. நான் உங்களுக்கு ஃபார்முலா சொல்றேன். Rest பாக்கி the students who are present in online can carry over with the problem. Mass percentage கொடுத்திருக்காங்க. So direct problem போகும். See இந்த முடிச்சிட்டு எனக்கு ஆன்சர் சொல்றீங்களா? I'll give you 5 minutes. Okay, ma'am. Okay, ma'am. பார்க்கலாம். I'll give you 5 minutes. ஆன்சர் யாருக்காவது வந்துச்சா சொல்லுங்க ஆன்லைன்ல. I'm still doing, ma'am. Huh? Still doing the question, ma'am. Okay. Carry over. So mass percent equal to mass of solute divided by total mass of solution into 100. So solution is equal to solute plus solvent. Yes, what's your answer? Come on, Shreya, Vashi, Lokita, Murali, Hari, everyone. Doing. Yeah. Shakti. Ma'am, 84 point. Huh? Sorry? For your bin. 84. 84.72 percentage. 84.72%. That is for your solvent, correct? Yes. For your ma'am. carbon tetrachloride. Yeah. For 1 second. For C6H6, it is 15.28. Sorry? 15.28 for. Very good. 15.28. Very good. Who is it? Muraliya? Yes, ma'am. Okay, very good. Super. வந்துச்சா ஃபர்ஸ்ட் ஒன் என்ன வந்துச்சு 15.28 வந்துச்சா அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணும் you have got for benzene. Next one is you need to do it for carbon tetrachloride. So solute plus solvent is equal to solution. So அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா so solution வந்து 100%, which means solvent is equal to 100 minus solute. So 100 ல இருந்து 15.28 minus பண்ணீங்க solvent க்கு கிடைச்சிடும். So which means I'll do it here. Everyone can see it. Take a reference. So mass of solute is 22 divided by total mass of solution is 122 plus 22 into 100. So which means 22 divided by 144 into 100. So இதை calculate பண்ணீங்கன்னா 15.28%. This is your mass percent of benzene. That is 15.2.
So this benzene is your solute, which is present in less quantity. So now for mass percent of solvent, we all know solution is equal to solute plus solvent. This is always 100%. Okay, solute plus solvent. So here we want solvent. So solvent is equal to 100 minus solute. So 100 minus 15.28, which is 84.72%. Clear with this one? Clear, Yes. ma'am. Okay. Now, Yes, ma'am. okay. Now shall we move for the next problem? Okay, ma'am. Okay. And your next problem is calculate the mole fraction of benzene in solution containing 30% by mass in carbon tetrachloride. Okay. So this is last topic. இன்னைக்கு நாம பார்த்த last topic mole fraction வந்து கேட்டிருக்காங்க. Okay. So try பண்ணுங்க. இப்பதான் பார்த்தோம். Try பண்ணுங்க பார்க்கலாம். See, இதுல வந்து 30% அப்படிங்கிறது பென்சீனோட கார்பன் டெட்ராக்ளோரைடோட தான். Benzene. So your solute is 30%. You don't know for solvent. So solution 100% இருக்குமா? அப்ப solvent எவ்வளவு? 100 minus 30, 70. So இதுல இருந்து உங்களுக்கு என்ன கிடைச்சிச்சு? Mass கிடைச்சிருச்சு. போடுங்க. 30% solute, 70% 100. இப்ப வந்து என்ன பண்ணணும்? You have to do it with your mole fraction of solute is equal to number of moles of solute divided by number of moles of solute plus solvent. So number of moles of solute in a given mass by molar mass, given mass 30. Benzene oda molar mass கண்டுபிடிக்கணும். Okay, confuse ஆகுதா? லைட்டா confuse ஆகுதா? So online ல இருக்கிறவங்க நீங்க பண்ணிட்டு இருக்கீங்களா? Yes, ma'am. Okay, you just do it. I'll come.
Ma'am, is the answer 0.45, ma'am? 0.45. Very good. Yeah, Sonada. Lokita, ma'am. Okay, very good. 0.45, that is for benzene. Okay. Rest of the persons, எல்லாருக்கும் கிடைச்சதா? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Only one yes, ma'am. Okay, I'll clear it out. நான் இங்க solve பண்ணிடுறேன். எல்லாரும் once இது வந்து check பண்ணிக்கோங்க, ஓகேவா? So, solution. See, we know only one given information from the question. That is, solute ஓட percentage 13 கொடுத்துட்டாங்க, அவ்வளவுதான். So, we don't know what is solvent. So, அதனால நம்ம என்ன பண்றோம்னா, solution is equal to solute plus solvent. This is our given formula. We already know it. So, always solution is 100%, solute is 30%, plus solvent we don't know. So, from this, solvent is equal to 70%. Okay, and solute is equal to 30%. So, now இந்த percent அப்படியே நீங்க கிராம்ஸ்ல எடுத்துக்கலாம், no issues. Because என்னன்னா இப்போ இத நீங்க கிராம்ஸ் கன்வர்ட் பண்ணீங்கன்னா divided by 100 into 100 தான், ரெண்டு கேன்சல் 70 தான் வரும். So ஸ்ட்ரைட்டா கிராம்ஸ் போட்டுக்கலாம். So first one வந்து mole fraction of solute is equal to number of moles of solute divided by number of moles of solute plus number of moles of solvent. Correct? So we need to find number of moles of solute for your benzene. So given for benzene 30 divided by molar masses for C6 H6, it is 72 plus 6, 78. So 30 divided by 78, it's 0.385. Next one, number of moles of solvent. So for number of moles of solvent, it is 70 divided by, for carbon tetrachloride, 12 plus 35.5 into 4. So 12 plus 142. So 154. So which means, what is the answer for this thing is 0.455. So number of moles of solute is 0.385 divided by 0.385 plus 0.455. So இதெல்லாம் பண்ணீங்கன்னா final answer வந்து 0.45. So that is your answer. And mole fraction of benzene is 0.45. And for carbon tetrachloride calculate பண்ண சொன்னாங்கன்னா 1 minus 0.45 அவ்வளவுதான். That is your answer. Clear with this one? Yes, ma'am. Okay. So shall we move to our next problem போலாமா? Okay, ma'am. Everyone got the புரிஞ்சுதா? Okay. Always do remember number of moles. And the number of moles of solute given mass by molar mass. மறக்கவே கூடாது. Clear? Shreya, Hari, Murali, everyone got the thing? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Answer சொல்லலாமா? Only one. நான் லாஸ்ட்ல தப்பு பண்ணிட்டேன். தப்பு பண்ணிட்டீங்களா? Okay, fine. So next question. Next question. This question, next one. Calculate the number of atoms in each of the following 52 moles of AR argon equal to, next one 52. U is atomic mass unit, okay, of helium. This is your book back sum. Try பண்ணுங்க. Say your answer. Disclose your answer.
Try பண்றீங்களா everyone? Yes, ma'am. Okay. So I'll give you 2 to 3 minutes. எல்லாமே ஃபுல்லாமே I mean third மூணுமே கண்டுபிடிங்க. I'll come and ask the answer. Actually this Ma'am, for the first one, is it 3.13144 into 10 to the power 25? correct. First one is correct. I'll let you know. You just do the first one. So first one is the number of, see, just read the question, calculate the number of atoms. So number of atoms calculate pannu. So which means, so 52 moles of ARS argon. So which means 52 into, you need to multiply it with your Avogadro number, correct? So which means 3.13 into 10 to the power 25 atoms is present in your 52 moles of argon. எல்லாருக்கும் இது கிடைச்சதா? Everyone got this answer? Yes, ma'am. 3.1. Okay. Second one, 52, what is this U? Atomic mass units? Atomic mass. So அப்ப இதுல என்ன பண்ணணும்? Division. Exactly. See, 52U அப்படின்னா, which is here இதுல atomic mass கொடுத்திருக்காங்க. So இதுல எவ்வளவு atoms இருக்கு அப்படின்னு தெரியும்னா, you need to divide it by this element's atomic mass. Correct? So here 52 divided by atomic mass of helium is 4. So divide பண்ணா, which means எவ்வளவு times வரும்? 1, 4, 14. So 14 atoms இருக்குன்னு அர்த்தம். Correct? 14 இல்ல 13. 4 3s are 12, 13 atoms. Okay, because in the U அப்படிங்கிறது atomic mass. Okay வா? So அந்த atomic massல எவ்வளவு atoms இருக்கு அப்படின்னு தெரியும்னா, you need to divide by the elements atomic mass. Clear? Okay. Next one. Everyone got the second one? புரிஞ்சதா? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Girls, what about the girls? Yes, ma'am. Okay. So next one, third one சொல்லுங்க பார்க்கலாம். இது கொஞ்சம் கன்ஃபியூசிங்கா இருக்கும். இது வந்து பாத்தீங்கன்னா third one வந்து இதுல வந்து 52U. So அதனால நம்ம என்ன பண்றோம்னா divided by helium atomic mass 4U. So U cancel ஆயிரு. இது ரெண்டையும் வந்து நம்ம 13 எடுத்துக்கிறோம். இங்க வந்து என்னன்னா 52 grams of helium அப்படின்னா இதுல atoms எவ்வளவு அப்படின்னு தெரியும். So இந்த grams அப்படிங்கிறது either வந்து இந்த atomic mass அப்படிங்கறத gram atomic massல போட்டா gene denote பண்ணுது. So அப்போ 52 divided by 4 into எவ்வளவு atoms இருக்கு அப்படின்னு தெரியணும்னா we need to multiply it with the Avogadro number. இந்த U க்கும் இந்த G க்கு difference தெரியுமா? U is your atomic mass, G is your gram atomic mass. Gram atomic mass அப்படின்னா என்னன்னா பெரிய டிஃபரன்ஸ்லாம் இல்ல. யூன்னு போடுவீங்க, இந்த G போடுவீங்க, அவ்வளவுதான். So எவ்வளவு atoms இருக்கு அப்படிங்கிறதுக்கு you need to again multiply it with 6.023 into 10 to the power 23. ஏன் இங்க பண்ணலாம் அப்படின்னா டைரக்டா atomic mass நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டோம், U கேன்சல் பண்ணிட்டோம். பட் இங்க நம்ம என்ன பண்றோம்னா number of atomsக்காக we are again multiplying it with Avogadro number. So 4 gram again will be getting cancelled. So again this is 1 time, this is 13 times. 13 into 6.023 into 10 to the power 20. So which means your answer is 7.82 into 10 to the power 24 atoms. Yes, ma'am. I got Okay. Oh yes, very good.
So anyone, any doubt in this? This is one of your book back problems. Exercise problems. LR Ketchada, shall we move to next question? Yes, ma'am. Okay, next one. Little bit, konja yosikra mari kudra. Calculate the mass of urea NH2CO NH2 required in making 2.5 kilogram of 0.25 molal aqueous solution. So molal, MOLAL, which defines your molality. Molality இங்க சொல்றாங்க. So try பண்ணுங்க இந்த problem. Try it. Ma'am, what is atomic mass of nitrogen? 14. Okay. Nitrogen 14. என்ன formula எடுத்துமா? Molality is equal to given mass divided by molar mass into 1000 divided by mass of the solvent. Molality. ஏதாவது எங்கேயாவது ஐடியா ட்ரை பண்ணி பாருங்க. And solve it, but try பண்ணுங்க. ட்ரை பண்ணீங்களா? ஏதாவது ஹிண்ட் கிடைச்சதா? மேம் பண்ணிட்டு இருக்கோம். பண்ணுங்க. molar mass
Everyone tried it online. I'm still doing, ma'am. Still doing. Only one voice is coming. What about the rest? Doing, ma'am. Doing. Shakti, Murali, Lokita, Shreya, Varshini, Abhinav, Hari. Just answer solunga. I'll give you 2 more minutes. Ma'am, I'm not getting the answer, ma'am. What? Ma'am, I'm not getting the answer. I'll solve it. என்ன பண்ணீங்க அது சொல்லுங்க. Ma'am, first I calculated the molar mass of Okay. So what is the molar mass of urea? 60. 60. Yes, ma'am. Okay. Ma'am, So நான் சால்வ் பண்றேன் கவனிங்க. See, this is கொஞ்சம் இது வந்து எப்படின்னா யோசிக்கிற மாதிரி இருக்கிற சம். Okay. See, molality is equal to given mass divided by molar mass is 60 into 1000 divided by mass of the solvent வந்து actually இங்க என்ன கொடுத்திருக்காங்கன்னா 2.5 kg is your aqueous solution. So we don't know what is the mass of the solvent. Correct? We don't know the mass of solvent. So அதனால நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னா if it is 1 kg of the solvent வச்சுக்கலாம் hypothetically 1 kg of the solvent na இது 1000 grams ah, so இது அப்படியே cancel ஆயிரும். So let it be keeping it as x. So m molality is 0.25. Of course 0.25 is equal to x divided by 60, which is x is equal to 15 grams. So in the x அப்படிங்கிறது என்னன்னா we are calculating for the solute, that is our urea. Urea வந்து our solute and water is our solvent. Correct? So now we can take it in this way. நம்ம இங்க solvent எவ்வளவு எடுத்தோம் 1 kg, that is 100 gram. So solute is 15 and solvent is 1000. Okay, which means our solution will be 1015 grams. இதுதான். So அப்போ நம்ம எப்படி பார்க்கணும் அப்படின்னா இந்த சம்ம 1015 grams வந்து நம்ம 1015 kilograms. Sorry, here we need to write as kilograms. 15 grams நம்ம எடுத்தோம்னா 2.5 kilograms, which is present here. 2.5 kilograms க்கு எவ்வளவு வரும்? We don't know. So you need to cross multiply the term. So x is equal to 15 into 2.5 divided by 1015. So which means the answer வந்து 37. இங்க பாருங்க, இங்க எழுதிருக்கேன் பாருங்க. 4.12. Wait. நான் எழுதின ஸ்டெப்ஸ் புரிஞ்சதா எல்லாருக்கும்? yes, ma'am. How did you assume it as 1 kg, ma'am? This thing in the 1 kg, yeah. Yes, ma'am. See, now first step by step solra. See, all this is your solute. Urea is your solute, and they are mixing it in a water. That is your solvent. Correct? So which means இங்க நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம் அப்படின்னா first வந்து given informations எடுத்திருக்கோம். Given mass we don't know. Molar mass 60,000 divided by we need to only calculate for the solvent. So இங்க நம்மளுக்கு solvent இல்ல. So hypothetically automatically நம்ம என்ன பண்றோம்னா 1 kg தான் எடுத்துக்கணும். ஏன்னா concentration termsல எல்லாமே the amount of solute that is dissolved in 1 liter of solution, 1 kilogram of solution அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா? So keeping that in our mind, we have to consider this as 1 kg. 1 kg க்கு இவ்ளோ answer வருதுன்னா 2.5 kg க்கு எவ்வளவு வரும்? Okay, so இது வந்து fixed. இந்த மாதிரி ஏதாவது questions வந்துட்டு given informations தெரியலனா you have to keep it as 1 kg. So 1 kg இது வந்து நம்ம கிராம்ஸ்ல கன்வர்ட் பண்ணும்போது 1000 grams ஆயிடும். So again வந்து இதுல இருந்து we have calculated our given mass. Given mass is 15.
So solute is equal to 15 grams, solvent 1000 grams, and solution is equal to solute plus solvent 1015 grams. Okay, this kilogram convert panna divided by 1000. 1.015 kilograms we will got. So 1.015 kilograms to 15 grams of solute irukna, 2.5 kilograms ku evlavu, that is X. So we need to calculate in this way. Finally 37 grams is your answer. Any doubt? Oh ma'am. See, No. in the one No, ma'am. no, see, இந்த இடத்துல எல்லாருக்குமே டவுட் வரும். இந்த 1000 grams எப்படி வருது இந்த மாதிரி வந்துட்டு when you're doing with more number of problems you will get through it. This is your first problem நீங்க பாக்குறீங்க கரெக்ட்டா? So இந்த மாதிரி வந்து நிறைய problems வரும்போது you will automatically know to it because mass of solvent அப்படிங்கிறது அங்க வந்து 1000 grams maximum இருக்கலாம், which is 1 kg இருக்கலாம். So அதனால தான் நம்ம எப்பவுமே worst situationல 1 liter 1 kg அப்படிங்கறத எப்பவுமே நம்ம டிஃபால்ட்டா வெச்சுப்போம். Clear-ஆ? Problem solve பண்ணும்போது these are all highly paramount terms to know it. Okay, புரியுதா? Yes, ma'am. Cross multiply இதுவா? இப்போ இந்த இது புரியுதா? Ma'am? Ma'am, I can't hear you properly, ma'am. I'm explaining student physical class. Oh, okay, ma'am. So 2.5 kilogram. So students, don't get panic. This is only your first problem. In the one area problems, you will get a point. Okay, don't worry. Shall we move to next problem? Okay, ma'am. Okay. Next one. Try this one. And we can wind up this class. So tomorrow, show your presence. It's easy for us to calculate in the live class. Online learn calculate the first one is you need to calculate the molality. Okay, A molality, B molarity, and C mole fraction of potassium iodide if the density of 20% aqueous potassium iodide is 1.202 gram per milliliter. So potassium oda molecular mass 39, sorry, atomic weight 39, iodine oda atomic weight was 126. So first molality calculate பண்ணுங்க, molarity calculate. See, mole fraction of Ki, if the density of 20%, that means உங்களோட solute வந்து 20%. So solution is equal to solute plus solvent. Appa solvent in 80% because this will be always 100% down. So solute is 20% plus solvent. So solvent வந்து 80%. So straight வந்து நீங்க எப்படி எடுத்துக்கலாம்னா solute 20 grams, solvent
80 grams. இப்ப கால்குலேட் பண்ணுங்க molarity எல்லாத்தையும். First one பண்ணுங்க. molarity போட்டுட்டீங்களா? First one, say the answer for molality. எல்லாமே இருக்கு. So direct substitute பண்ணி answer சொன்னா போதும். எதுக்கு given mass 20 given mass 20 அது வந்து density 1.202 வந்து density. So given mass 20, molar mass என்ன? K வை I add பண்ணுங்க. 39 plus 126 add பண்ணுங்க. 160 into 1000 divided by molality oda formula என்ன? Mass of the solvent in grams. So solvent எவ்வளவு? That's it. அந்த அவங்க percent தான் நீங்க என்ன பண்ணா grams அப்படியே கன்வர்ட் பண்ணுங்க. அவங்க என்ன கொடுத்திருக்காங்கன்னு பாருங்க. mole fraction of Ka is the density of 20% of aqueous Ky. அவ்வளவுதான் கொடுப்பாங்க. 20% னா அந்த கிராம் கன்வர்ட் பண்ணா என்ன? டிவைடட் into 1000 divided by 100 into 100. அவ்வளவுதான். ரெண்டு 100 கேன்சல் ஆயிடும். ஸ்ட்ரைட்டா கிராம்ஸ் இருக்கும். அப்படியே கிராம்ஸ் போட்டுக்கலாம். எல்லாத்துக்குமே கிராம்ஸ்னா ஸ்ட்ரைட்டா பர்சனா ஸ்ட்ரைட்டா இத போட்டு முடிச்சிடலாம். டிஃபரண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் क्वेश्चंस அட்டெண்ட் பண்ணும்போது தான் உங்களுக்கு தெரியும். இப்ப பெர்சன்டேஜ்னா கிராம்ஸ் அப்படியே போட்டுடும். இதுவும் இல்ல இஷ்யூஸ் எதுவுமே வராது. What is molality? Guys இருக்கீங்களா? Yes, ma'am. சொல்லுங்க. எதுக்கு இவ்ளோ நேரம் எடுத்துக்கிறீங்க Ma'am, molality? can you hear me, ma'am? Molality is actually the number of moles in solute, ma'am, by Yes, the mass of solvent in kilograms. Yes, given mass divided by molar mass into 1000 divided by mass of the solvent in grams. இல்லையா? Given mass என்ன? 20 யா? Yes, ma'am. என்ன டவுட் இருக்கு? given mass of the solute இது. Always this Yes, is given mass of solute 20 divided by molar mass என்ன? 39 plus 126 165 into 1000 divided by mass of the solvent. Solvent 80 யா? That's it. புரிஞ்சதா? Yes, ma'am. யாருக்கு இந்த ஸ்டெப்ல டவுட் இருக்கு? யாருக்கு இந்த ஸ்டெப்ல டவுட் இருக்கு? Girls, everyone got this thing? Girls இருக்கீங்களா எல்லாம்? Yes, ma'am. Yes, ma'am. புரிஞ்சதா இந்த ஸ்டெப் என்னன்னு புரிஞ்சதா molality? Yes, ma'am. Okay, next molarity calculate பண்ணுங்க. See, before getting into molarity வந்து given mass by molar mass into 1000 divided by இங்க solvent வராது. என்ன வரும்? Given volume of the solution in milliliters. Volume of the solution. So அதனால தான் நம்ம என்ன பண்ணோம் ஞாபகம் இருக்கா? லாஸ்ட் கிளாஸ்ல நம்ம பண்ணோம்ல டென்சிட்டி. So அந்த மாதிரி டென்சிட்டி கொடுத்துட்டாங்க. So density என்ன கொடுத்திருக்காங்க? 1.202 gram per milliliter mass divided by volume. So total mass என்ன வரும்? 100 grams. That is 80 plus 20 100. Total mass of the solution 100 grams.
So 100 divided by volume நமக்கு தெரியாது. So 1.202 gram by per milliliter. So இப்ப இதுல இருந்து நம்ம என்ன பண்ணணும்? இந்த வால்யூம் இங்க இது இங்க cross multiply பண்ணிக்கலாமா? Volume is equal to 100 grams divided by 1.202 gram per milliliter. Gram cancel ஆயிருமா? So 100 divided by 1.202 milliliter. So இது என்னவோ அதுதான் ஆன்சர். இதை வந்து நீங்க டிவைட் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு ஆன்சர் வருமா? இனி இதை கொண்டு வந்து ஸ்ட்ரெயிட்டா இங்க சப்ஸ்டிட் பண்ண ஆன்சர். அவ்வளவுதான். மொலாரிட்டி வந்து 1000 divided by given volume of the solution. ஓகேவா? புரிஞ்சுதா ஆன்லைன்ல இருக்கிறவங்களுக்கு? You got my point or not? Yes, ma'am. ஓகே. சோ இதை கால்குலேட் பண்ணி சொல்லுங்க பார்க்கலாம் ஆன்சர் என்னன்னு. So 100 divided by 1.202 என்ன வரும்? 83.1. So 83 வச்சுக்கலாம். Given mass அதேதான் 20. Molar mass 165 into 1000 divided by 83. அவ்வளவுதான். புரிஞ்சுதா? 83 கால்குலேட் பண்ணி ஆன்சர் சொல்லுங்க. What's your answer, guys? Ma'am, 1 second, ma'am. Almost done. Yes. ஆன்சர் தெரிஞ்சா சொல்லுங்க. We can wind up the session. And 1.46. Exactly. So 1.44 வந்திருக்கு. No issues. 1.44 moles per liter. அவ்வளவுதான். ஓகேவா? So this is answer. Third subdivision நாளைக்கு போட்டுட்டு வாங்க. Mole fraction. ட்ரை பண்ணிட்டு வரீங்க வீட்ல? Mole fraction. Okay. So you try பண்ணிட்டு வாங்க. Do show your presence tomorrow. Okay. We can solve some more problems. We can step into the next chapter. Please come tomorrow. Thank you, guys. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you, ma'am.